Okay. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Okay, I'm back and I have a cold. I haven't had a cold for years. Probably like 15 years it's been since I've had something like I'm experiencing in the last couple days. It got so bad I had to get a blessing yesterday, and I'm thankful for that. I'm glad I did. But bear with the frog in the throat effects. And here we go. The man Jesus Christ in history was rejected as the Jewish Messiah. Remember, I called him a man because in history, he's considered only a man. We know him as the Savior also as well. They did not recognize him as the one who would be their liberator. Jesus is refused as an unsuccessful Jewish Messiah, aspirant, and a false prophet by most Jewish denominations. However, if you ask Jews on the streets about Christ and the New Testament, most know very little to almost nothing. Judaism also deems the worship of any person a type of fanaticism or idolatry, and rebuffs the claim that Jesus Christ was divine. We're going to be watching Israelis, Who is Jesus to You? This is by Corey Gill Schuster, and I believe he's the only one that put it out. I'm not sure. But shout out to him, and we'll be watching and commenting on this. Here we go. Who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. היה בן אדם טוב, הוא היה איתי בקייטנה ביחד. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in this is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they ask me to ask Israelis, who is Jesus for them? What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israeli as a Jewish state. I look at it as the country that I've been born, Okay. and I love it because I grew up here and I love it people and I got used to it. Let's face it. Mhm. But I don't look at this country as something religious because thank God it's going the other direction now. Okay. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. And believe it or not, most of the people in Israel are not religious. You would think it would be the other way around, but it's not at all. There are only, there are basically 16 million Jews, 16 to 17 million Jews in the world. And I've said this before, there's 6 million Jews in America and 6 million Jews and 6 million Latter-day Saints in the United States as well. But yeah, she's right about it not being very religious there. They're the minority. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע
אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת, הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה. כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר ממי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך, שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. צריך אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש, כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח, או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, And that's all they say. When I say they, I mean like this is obvious. This person, this man, is obviously either Hasidic or Orthodox or conservative Jew. Absolutely, he's just not the Messiah. We don't know why. He's just not the Messiah. We do not call him he's not going to be our Messiah. כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח, או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, הטענה שלהם שהוא משיח, הוא יכול בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא באמת לחם, הבית של יסי, כאילו מהבית הנכון, וחוץ מזה, לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. Ever looking. מה זה אומר? מי שיודע... מה הפירוש? הוא לא מגלה. מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. No, I can translate it. Okay. Okay, so you think... It's just a story for people that have not been told critical thinking. Okay. And you think that about all religions or just Christians? Yes, I do. Okay. מי זה ישו, כאילו, מבחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר. הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות. הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. משהו כזה. אוקיי. He knows a lot more than I gave credit to before I began the video. מה להוסיף? שאתה יודע. והשאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? כיוון שלא הגיעה הגאולה. הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת. ברור שעדיין... And they're going to get what they want. When the Messiah arrives, it will be when they finally accept Christ as the Messiah, it will be the beginning of the millennium. And that's what they're waiting for. They're saying when the Messiah arrives, he will bring peace on earth. Well, they're going to get that. They're going to get exactly that. Isn't it interesting how all the religions
The Lord, and we were taught this through the prophet Joseph Smith, everyone's receiving kind of what they believe. You believe in a heaven with Jesus Christ, you get the terrestrial kingdom. You believe in a Messiah, that only when the Messiah arrives, we will know he is the Messiah, and it will be peace on earth. They will know, and he will have mercy upon them. זה על ישו, מי זה ישו במבט ה... אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת. אז ברור שעדיין העולם הבא עוד לא הגיע. זה על ישו, מי זה ישו במבט ה... Jesus Christ במבט היהודית. ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב, הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. זהו. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה אנחנו מאמינים, חוקים, הכל יש בתורה. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. זה לא מדויק היסטורית, אבל הוא נחשב למייסד הנצרות. מייסד האמיתי זה פאולוס. מה? פאולוס? לא שמעתי. הוא בעצם מייסד הנצרות האמיתי. אוקיי. הבנתי, אוקיי. עבור איזה פרויקט זה? זה פרויקט שלי. שאני עושה, אני לומד ומלמד קונפליקטים, למה אנחנו אוהבים, ובחול יש הרבה מיתוס על הקונפליקט ועל ישראלים ופלסטינאים בכלל, יותר על ישראלים, הרבה יותר, ואז אני אומר לאנשים, תשלח לי שאלות, אני אלך, כל שאלה, אני אלך לרחוב, שאנשים... שבוע היו לי, אני עובדת בארגון של... English? Even better. I can speak English. I work in an organization that gives help to pregnant women who have financial difficulties. Okay. And some, I think they were making a donation. They came in, and they said that they were Christians, but they were living in Israel for many years or something like that. And they asked me if I'm a believer. And I thought for a minute, and I said, I'm a Jew. They stopped asking me. Okay. Yeah, I think there's an automatic assumption that they can't quite figure out why we don't believe in Jesus. Yeah. If we believe Right. at all. So, well, okay, can you maybe explain in some way why? I'm a Jew? Yeah. Why I'm a Or Jew? why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, or that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition, which is very ancient and very how would you say? Ingrained. Ingrained. And part of it is not believing in Jesus. It really, there's still no logical answers. I guess what I'm trying to say is, yes, it's a very, for this very ancient religion, isn't part of that religion believing that there's going to be an arrival of a Messiah? And so his question is, why wasn't Christ's arrival and his claim to being the Messiah, he never came out really, well, in the Bible, he never really came out and said, I'm the Messiah. He asked his apostles, whom do you say that I am? Yes, Peter. And Peter said that thou art Christ, the Son of the living God. Anyway, so it's interesting how, yes, you're looking for a Messiah. Why hasn't your Messiah come yet? Okay. Do you happen to know why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. We see Messiah as something that's going to happen in the future. How far? And it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so
pretty simple. but the stronger answer is that it's just not in our tradition. מי זה ישו? Who's Jesus for you? זה I מהאנשים think שבא. that Jesus is like the postmodern of the Judaism, really. Like, even, אני מדבר עברית, אז ישו בא ועשה משהו נורא סציוני. ביטל את הכל, השאיר ואהבת לך כמוך תאהב את אדוני בכל לבבך ובכל מאודך. זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה, ואז בישו רק peace and love ורק אהבה ורק שפע. זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו, אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה של דתות בשבילי בכלל, זה לא משהו שהוא נקרא לזה, זה יותר סיפורי ותובנות ומעשיות ולא איזשהו משהו עובדתי. וישו מסמל את אמרתי, את הפוסט-מודרנה הזאת, את השינוי. שפוסט-מודרנה זה משהו שחזר, זה לא רק עכשיו התקופה הזאת ב-2000 לא, זה היה גם פוסט-מודרנה לפני 1,000 שנה וגם לפני 2,000 שנה. איזושהי רפלקציה שהוא עשה ליהדות ואמר לא צריך להיות את הנחרצות הזאת, אלא... אז למה אתה לא מאמין בו? כי אני לא מאמין באף אחד. גם לא אתה יודע... בכלל לא באנשים, אלא נטו, אתה יודע מה, אני מאמין בטבע, אני מאמין בקרמה, זה כן. אבל לא באנשים. It's kind of interesting to see so many agnostic and atheist type Israelis, Jews. לא במשה, לא במוחמד ולא בישו. בעיניי just symbols. Okay, so that's it. Like I said, I've been under the weather the last couple days, so Israelis, who is Jesus to you? Shout out to Corey Gilschuster. I'll leave the link.